হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আরও একটি ভিডিও দেখব, শুনবো এবং যেই ভিডিওর উপর রিয়াকশন দিব সেই ভিডিওটি হলো এ শর্ট স্টোরি অফ স্লেভারি। সো আজকে আমরা এই ভিডিওটির উপরে রিয়াকশন দিব। এই ভিডিওটি যেই চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে ওই চ্যানেলের লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এবং এই ভিডিওর অরিজিনাল আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আপনারা যাবেন, যে দেখবেন। তো চলেন আমরা দেখি। স্টার্ট। And now for a brief history of slavery. Here's the first thing you need to know. Slavery was not invented by white people. It did not start in 1619 when the first slaves came to Jamestown. It existed before then. It did not start in 1492 when Columbus discovered the New World. In fact, when the intrepid explorer landed in the Bahamas, the native Taino tribe hoped that he would help them defeat their aggressive neighbors, the Caribs. The Caribs enslaved the Taino and, on occasion, served them for dinner. Slavery existed in Africa, Asia, and the Middle East. The word slave actually comes from the Slavs of Eastern Europe. Millions of them, all white by the way, were captured and enslaved by Muslims in the 9th century and later by the Ottoman Turks. Slavery existed when the Roman Empire controlled the Mediterranean and most of Europe from the 1st through the 5th centuries. Slavery existed when Alexander the Great conquered Persia in the 4th century BC. It was so common that Aristotle simply considered it natural. The slave master model was just how the world operated in the great philosopher's day. Slavery existed during the time of the ancient Egyptians 5,000 years ago. As far back as we can go in human history, we find slavery. As renowned historian John Steele Gordon notes from time immemorial, slaves were a major item of commerce. As much as a third of the population of the ancient world was enslaved. Here's the second thing you need to know. White people were the first to formally put an end to slavery. In 1833, Britain was the first country in the history of the world to pass a Slavery Abolition Act. They were quickly followed by France, who in 1848 abolished slavery in her many colonies. Then, of course, came the 13th Amendment in the United States Constitution. After centuries of human slavery, white men led the world in putting an end to the abhorrent practice. That includes the 300,000 Union soldiers, overwhelmingly white, who died during the Civil War. Now, am I saying that this makes white people better than anyone else? Of course not. My purpose here is to simply tell the truth, and the truth is that human history is complicated. No one, regardless of skin color, stands guiltless. Yet today we are never told to consider the murderous Persian Empire or the cannibalism of indigenous tribes of North and South America or the heinous actions under the imperialistic Muslim, Chinese, Mongol, or Japanese empires, to name just a few. Instead, we're told that slavery is a white phenomenon. And like all persistent lies, this lie spawns a bunch of other lies. On social media, I come across extraordinary depictions about how Africans lived like pharaohs before Europeans came and laid waste to their paradise. I wish any of this were true, but it's not. It's a fantasy. The truth is that Africans were sold into slavery by other black Africans, and in many cases, sold for items as trivial as gin and mirrors. Whites didn't go into the interior and round up the natives. They waited on the coast for their black partners to bring them black bodies. The stark reality is that our lives had very little value to our ancestors. Here's the third thing you need to know. If you think slavery is a relic of the past, you're wrong. There are some 700,000 slaves in Africa today, right now. That's the lowest estimate that I could find. Other sources say there are many more. For context, that's almost twice as many slaves as were ever brought to the United States. Child soldiers, human trafficking, forced labor, these are the conditions that currently exist within the same sub-Saharan region where the transatlantic slave trade originated. African bodies are being sold today like they were sold then, and no, they are not being purchased,
by any country of white men. In fact, slavery, by any traditional definition, is exclusively practiced today within non-white countries. But we hear almost nothing about that. Just like we hear nothing about how slavery was universal until good people in Europe and America ended it 2 centuries ago. Why? Because our so-called leaders, black and white, wouldn't profit from it. Black victimhood is nothing if not profitable. It elects politicians and funds racial grievance groups. And if Black Americans began to view themselves as partners in the American dream, if we embraced the patriotic spirit that holds all men are created equal, the patriotic spirit that is our real heritage, then the race hustlers would soon be out of business. And who wants that? I'm Candace Owens, author of Blackout for Prager University. Thank you for watching this video. To keep PragerU videos free, please consider making a tax-deductible donation. Oh my god. So বন্ধুরা ভিডিওটি দেখলাম, খুবই সুন্দর ছিল আর অনেক সুন্দরভাবে সে তার যেগুলো কথা বলার ছিল সে খুব সুন্দরভাবে বলতে পারছে। আসলে আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লোক স্লেভারিতে ভুগতেছিল, কারণ ব্ল্যাক এবং হোয়াইট এই দুইটা পার্থক্য করার জন্য এই মূল তাদের এমনি আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণ দরিদ্র সীমা ছিল এবং আগেকার যেগুলো রাজা ছিল সেই রাজাগুলো ব্ল্যাক ম্যানদের এই কাজগুলো করতো, মানে ব্ল্যাক যারা হলো কালো লোক বা কালো প্রথার যারা, তাদেরকে এই স্লেভারিতে বেশি পরিমাণ হতো। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যে চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে ওই চ্যানেলের অরিজিনাল লিঙ্ক আপনি ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এবং এই চ্যানেলের অরিজিনাল লিঙ্ক আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে আপনারা যে ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলে দেখতে চান সেই ভিডিওগুলো লিঙ্ক এবং যদি আমাকে বলতে দেন তাহলে আমার জিমেল দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, আপনারা যাবেন যে আমাকে জিমেল করবেন। আর যদি কেউ কপিরাইট বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান তো ডেসক্রিপশনে আমার জিমেল দেওয়া আছে, কপিরাইট বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন। এবং এই ভিডিওর অরিজিনাল আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এবং অরিজিনাল ক্রিয়েটরকে সাপোর্ট করবেন এবং অরিজিনাল ক্রিয়েটরকে যে অরিজিনাল চ্যানেলে যে দেখবেন আরও এরকম অনেক ভিডিও রয়েছে। এই ভিডিওটি দেখলে এটা খুবই আগেকার স্টোরি, 5000 বছর আগেকার এই স্টোরিটা। 5000 আগে এই বিশ্ব মানে আফ্রিকাতে এই মানে এই স্লেভারিটা চর্চা করা হয়তো সবচেয়ে বেশি, বাট এখন খুবই কম। আমরা জানি যে আমেরিকাতেও প্রচুর পরিমাণ কালো এবং সাদা এই ভেদাভেদটা হয়, বাট কালো ভেদাভেদ এটা কোনো ফ্যাক্ট না, আমরা সবাই মানুষ। তো এইটাই কে কালো কে সাদা এরকম চামড়া দিয়ে তো আর মানুষকে বিবেচনা করা যায় না, বাট আগে এইটা বিবেচনা করা করতো যে সাদা এবং কালো এটা দিয়ে তারা এই মানুষকে বিবেচনা করতো। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন অ্যান্ড কমেন্ট করবেন আর অরিজিনাল ক্রিয়েটরকে সাপোর্ট করবেন। সো হ্যাভ এ গুড ডে অ্যান্ড গুড বাই।